bwenva mu Asia mbanjolekedde Middle East bamasheke bahajjati mwenna mbalamusizaako ne baddu ba Allah mwenna abamadini amulamusizaako muli mu Middle East Council muli bulungi mujeba baje mukakalabira nange nzuno nzizaate tuwaye era mbatembeddeko mwenna bali Middle East buli nsi na gyolimu mu ggwanga lya Bwarabu Council muli bulungi bwe mala okubuuza bali Middle East mbanjolekedde Africa ambulamusizaako mwenna bana Uganda buli mu gyoli ngoli mu Africa buli nsi n'ekibuga ekyessaza mu nsi muli Council muli bulungi bwe balikola bwe balikobereramu nkwagala nnyo bwenva mu Africa mbanjolekedde Uganda mbalamusizaako bana Uganda Council muli bulungi buli muje sinzo kula akatambe kano buli kitundu kyone ky'eggwanga abali mambuka mbalamusizaako ekadyo mbalamusizaako mu kikakono Maserengeta saako ne mu Buganda wakati Council muli bulungi bwe balikola mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe mbalamusizaako bwe balikola era mbagala nnyo abali ku TV zammwe ku ssaawa zino ennene bwaguuga mbalamusizaako madiro gammwe oba mu yafeesi zammwe mbalamusizaako Council muli bulungi bwabali mu butale abali mu malwaliro abali mu saluuni abali mu taxi nga musaabaza abantu n'abasaabaze bennyini n'abali ku bulunguto amagulu abyo boda boda namwe mbalamusizaako Council muli bulungi mwe balikola bwe mmala babuuza ngenda kusaba ontambuliza akatambe kano newakuba tekalina magulu naye okwata wansi awo waliwo akakugamba nti saasaanya oba gabanya ekyokugambisa nti saasaanya oba gabanya eri abatalina mugookere wano kyetuyita access aba asobola okulabirako peegi wa akawunti yo bwetyo bwe tuba tukola bwe mala okusaba okusaasanya akatambe kano ngenda kukusaba ompitira abantu bano wammanga tugenda kuyita mu bwangu nsaba ompitira abantu bano tugenda kuyita mu bwangu nsaba ompitira eddere drinking general Muhoozi Kanyarugaba abere ku video eno kitaawe Izoferi Nyando abere ku video eno nsaba ompitire mukyala Maria Muwangadya akulira Uganda Human Rights Commission abere ku video eno nsaba ompitire omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno abasigadde bajja tusaamu mpitire abantu bonna abali mu bendo lye Luweero Kapeeka Masoliita Matogga Semuto mwenna babere ka video kano ne Jerusalem sale bamuyitabire katambe kano ndina basigadde bajja tusangako tugenda tambula mpola ngenda soka kuyisa bulango bugenda kubera busatu bokka then tugenda ku video yatulese omala kuyisa bulango tugenda kusachita alternative za bera 2 advance security alternative then tusoka tusimbula information yatulese obulango bono akaranga kasoka kasoma bwe kati National Platform People Power Nokdas Los Angeles Convention 2026 theme onwards towards Uganda's liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton Los Angeles 11W Centenary BLVD Los Angeles CA 1910045. For more information, booking, boat cruise, please contact the leadership of National Platform, Los Angeles, California chapter. Bakubuulire kiki ekyetaagisa okubeerayo mu convention eno nga bulijjo bajja kuba kulinze okubabuuza ebibuuzo bakutegeeze ki ekyetaagisa mu ngeri yonna esoboka. Akakalango mmaze okukayisaawo ngera tugende ku kalanga kookubiri. Akalanga kookubiri. Kasoma People Power National Platform UK. A peaceful demonstration at the Loyal Military Sandhurst RMAS Camry Sure GU154PQ. The demonstration will take place on Saturday 11th July 2026, time 4 p.m. UK time up to 16 p.m. UK time. Calling on the UK government to stop training human rights abuser from Uganda and its defense college, and to stop dictator Museveni's grandchild Ruhama Kanyeremizimu. Sanction dictator Museveni, free all political prisoners in Uganda. For more information, contact Leadership National Platform People Power Chapter UK. Uganda bali mu ggwanga lya Bungereza bali kwekalakaasa ku ssetendekero w'amagye ga Bungereza gye batera abajaasi ng'eno nno muzzukulu wa Nyando Yoseferi Saabatemu
era gye batendekera ne muhozi Kanyarugaba daily drinking gin the bottle had any gin agenda ngena kubeera lunaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu guno ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi mu ggwanga lya Bungereza. Bakutegeeza nujja kuba Lwamukaaga mubeereyo mbungi temusubwa era mubeereyo mujje bangi. Keka akalango akalaga ddiiro bagenda okubeerayo n'okwekalakaasa kuwa Ssaabatemu omuto ate bali mu kuzimba olwaleero luno. Kale mwena mubeereyo bulungi nnyo. Alright. Kati akalanga akaddako kannaku era kakubika. Omu ku bamaama baffe senga waffe ate ng'ayagala enkyukakyuka. Omukyala gwe bayita Maama Male Bambi yafiiriddwa muwala we gwe bayita abadde amanyikiddwa nga Mrs. Florence Dumba. Allah bwe yajjuludde mu nnaku zino gyevudde katono kitalo mukyala Maama Male Mukama okuviirwako omwana muganda waffe oba mwannyinaffe. Ono nno ye mukyala Bambi eyaviiriddwako muwala we ono ye mukyala eyaviiriddwako omwana we Bambi. Mukyala ayagala nnyo ensi ye era abadde ng'abeerayo mu nsonga zonna ezirimu okulwanira eggwanga lye. Naye Bambi muwala we Allah yamujjuludde mu nnaku zino gyevudde katono. Yoyo omukyala Bambi eyafiiriddwa muwala we omwana yoyo omwana yoyo gwe Bambi yafudde naye ndoza naye yafidde mu ggwanga lya Bungereza. Kale wonna wooli maama mukadde waffe Maama Male wonna wooli Mukama akugumye olw'ensonga ffenna enjawulo ya budde naye nga guma tewali kyakukola. Alright, kansoma bulungi nnyo akalango nga bwe kali. Kasoma kwekatibwa kuba nti budde bwa kawungeezi bakasindise ku makya. Good morning, Uganda at heart. Hope you are well. Bambi, we have just learned about the sudden death of Maama Male's daughter in picture above. The daughter, MRS Florence Dumba, vigil held at her place, flat 7, Arscon House Road, Bateresa, SW8 4EA. Do appreciate it is very short notice, but if you free and come drop by a place, do. We are planning to go there after 9 p.m. tonight as we are traveling to Uganda on 10th of July. She needs our comforting condolences, players. You can also call her on 7070948044169. 169 omukoneko mumusabire abere mugumu. Kati eno yenteekateeka nga bweyimiridde bweneebeera. Enteekateeka esooka bwete. Having memory of MRS Florence Dumba. With proud sadness, we announce the funeral arrangements celebrating the lives of a beloved Florence, a devoted wife, a mother, grandmother, sister, auntie, and friend whose kindness, faith, and love touched many lives. May her soul rest in peace, eternal peace. Support the family. Those who wishing to support the family may do so here. Ebintu bya technology ne bateekawo ekintu ekiscanning osobola okuscanninga ne bagazi nazo enteekateeka UK. The funeral mass UK. Date Thursday 9th July 2026. Time 12 p.m. to 2 p.m. Venue Our Lady of Mount Carmelo and St. Joseph at Bateresa Park Road, 9 Elms, London, SW8 BH. The celebration of life, reception,
Date Thursday 9th July 2026. Time 4 p.m. until late. Venue Clark 89 105 Bond Road, Misham CR4 3HG. Byengo bibadde bwe bategeza kunenga kitalo nnyo mama male okufiwako omwana wo omwanyinaffe mukama mumuze mirembe fonna enjawulo ya budde. Kale obulango bamaze obuisaawo then tugenda mu video eyatulese. Nenga sinagenda mu video yatulese. Njagala kuyisaawo sekyutala zigenda kubeera bbiri. Sekyutala tezigenda kubeera bbiri ngate za mugaso. Sekyutala tesooka. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka. Abamawulire abamuliraanye, abakuumi abamuliraanye saako omwagaliza obulungi n'obulamu. Olunaku lw'olwaleero ku makya abatamanya ngamba basuze beejaga ne bakola ebintu ebyakalogo kalenzi mu kkubo lye mwayita ng'olumu ayolekera olubiri lw'abajjajja b'Olwemmengo oba ng'olumu ng'ayolekera office enkulu ez'Obwakabaka Buganda ez'Emmengo. Abasajja n'abakazi abayina ebikolwa ebyakalogo kalenzi wattu ennaku zino okusera bakukola misana baavudde gye baavudde ne bayingira butereevu mu Nantawetwa ne bateekamu embogo bbiri nga bazaliridde ku lugoye oluddugavu ne bateekako n'olubugo lwa kimote ne bateekawo n'ebyawongo ne bakola emikolo gye baakoleddewo ne batambula ne bagenda. Kino kitegeeza ki era kabonero ki? Kitegeeza nno abasajja n'abakazi abajja okuwamba Buganda tebatudde mu buli nkola yonna esoboka. Okumuwa obutwa mwakirwana newankubadde tannassuuka bulungi. Ebigambo bimwogerwako ebikikinike bikyagenda mu maaso. Abageza kwagala okuddamu mu obuto bakyakuŋŋaana n'abaagala obumizi omukyo bakyakuŋŋaana. Kyokka n'ebikolo by'akalogo kalenzi nabyo baabutukizza buto okwagala omusibaga. Kale yenna omuntu aliranye Ssaabasajja Kabaka nkusaba omulume kutu omuntegereze nti bw'abanga ayina olugendo luno olw'okuddamu okuyita mu Nantawetwa Obulange Emmengo akisazeemu oba asobole okufuna abakugu basobole okugenda bambulule Nantawetwa. Otherwise ayinza otuuka mu Nantawetwa ate ne bamuwetulula kubanga bano abantu abakulembeddwa mu Museveni si bangu mu nkola ye kalogo kalenzi si bangu. Bwe batuuse okukola enkola eno kitegeeza nti bwe batuuse bo si bangu. Kale yenna aliro alinye Ssaabasajja Kabaka amutegeeze nti Nantawetwa mwabadde ayita obutereevu bamusibaze dda nga bataddemu ebikolwa by'akalogo kalenzi bye baakoleddemu ekiro ekikeesezza olwaleero bulungi nnyo. Kankuzoominjireko olyoka otegeere kiki ekitegeeza era abalogo batuuse ku level ki ey'okwagala okweŋŋanga empologoma ya Buganda naye ate ogitandika ogikola ebikolwa by'akalogo kalenzi mu nkola yonna esoboka. Ndowooza bulungi nnyo. Oli yazze bulungi nnyo n'akola emikolo gye n'asibaga byasibaze ng'akimanyi nti omuntu omu yayitawo awo n'akola by'akola n'agenda. Kale wenna aliranye Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka okusaba omulume kutu omugambe bwe kiba kisoboka asobole okusindika abakugu basobole okugangula oba okusumulula obusibe bwonna obwateereddwa mu Nantawetwa ng'obudde bukyali. Otherwise bano abasajja balogo si balogo balwadde baatuuse ku eyo level etandika okuloga Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka mwayita awo tuvuddewo. Ye sekyutala kyesooka. Sekyutala kyekubiri gwe Munnayuganda yenna naddala abazzukulu ba Nambi ne bazzukulu ba Kintu abawangalira mu Buganda ne mu Bannayuganda abawangalira mu Buganda, nzize mbakubira mulamu takungula nti mutwegatteko tulwanyise abatamanya nga babajja okutwala eggwanga lyaffe lino nga mwesulire gwa naggamba. Naye kati bano abatamanya ngamba baagala kutwala mataka ga Buganda gonna. Jjukira mu Buganda mulimu be tuyita bannannyini ttaka abaasirika ne babula nenga gye bali. Mu Luzungu babayita
absent landlords. Kati General Salim Sale n'abantu be bagadde nnyo okuzuula amataka agali mu Buganda ddala mu Kato Corridor oba mu Buganda naddala yasiisidde Kapeeka Nakaseke Semoto Kapeeka kujja mpaka Matugga awo wonna baagalawo ettaka lyawo. Mu myaka mitono nnyo emabega gyekoonodde ng'ebiri esatu omwami ono yalegenda atuukira bassente bonna b'ebyalo mu bendo eyo nga bagamba bagende bayite mbatu balete endagaano zaabwe balete ayina kyeyagala okulaba kumanya kikigenda maaso ku ttaka lyawo lyonna. Abantu abasinga obungi baagaana okugenda mu nkiiko ezo n'okuwaayo amataka okuwaayo ebyapa byabwe n'okuwaayo endagaano zaabwe. Kati ekyo yalabe tekimumalidde ng'ayina amataka g'ayagala wabula ng'engeri gy'alina okugafunamu yakiyita mu luggya. Kati kyeyakoze kyesaagala muganda wange mukoddome wange mukwano gwange muganda munnange munnayuganda munnange oveeyo gyeyo omutwe gwo nti ogenda mu kakiiko Salim Sale bwe yataddewo obw'okutabaganya n'okumala ebivuyo egiri mu ttaka okuva e Matugga mpaka Nakaseke Luweero yonna eyo tokikola. 1 ba absent landlords mu Buganda bangi nnyo. Kiki ekyababuza? Baatandika okubula kasita olutalo lw'omukinana lwatandika abamu bamanyaako ku mission y'abasajja bano. Kati okuttira obukiiko buno kusika eriyo nti abo boyina abasatuusa bajja ku ttaka lyo oba mulina obutakkanya ku ttaka oba empaanyi oba kiki jangu obukiiko buno bugenda kumaliriza ensonga zino buteeddwawo General Salim Sale. Salim Sale mu Buganda ku nsonga z'ettaka akola ngaani? Salim Sale mu Uganda Land Commission akola ngaani? Era mmwe aboogera olulimi Oluganda kiki mwesibye nnyo ku Baganda bannammwe obbabuliza mu ttaka nga mukolera abagwira? Kambazanyira obutambi nga buzanyako eddakiika ntono nnyo neggwa n'asirula n'ogenda busimanyi ogenze mu Land Tribunal za Salim Sale ogenda kuba owadde ettaka lya kitaawo erya nnyoko ettaka lyo na buli kimu ng'okiwadde 1. Alina amataka mangi nnyo ge yatwala wabula akyanoonya obuvu n'obuddo bw'amataka ago tabulaba. Kati gwe naawe kijja kujja eri olw'okuba nti ettaka liriko enkayana ojja otuule mu kakiiko ako. Bonna otuula bajja kugamba abawakanya n'abawaabira muleete ebyogera ku ttaka eryo mubireete kasita n'okuba ekyapa ku mmeezi w'endagaano. Bajja tandika okukola okwa-identifyinga biki bazze okunoonya era banalaba ng'ettaka ly'olinda ly'ettaka lye badde banoonya ebiryogerako muganda nge bagenda kuttira bwere bagenda kuwamba n'ettaka balitwale. Kati ze zino zimu ku vidiyo zenjagala nkuzanyireko katono nnyo ogendayo ng'ogenda ku lwo ng'engalabi yo yeekulimbye. Zezo vid banono bola abasajja badde bakolera Museveni ebbanga ddene nga beekwese wulira bulungi nnyo basajja Baganda. Amanya eddoboozi Evangelist Legend Wanakabat, personal assistant of General Salim Sale, in charge of special duties, and on land I'm the chief coordinator of Kapeeka Land Bank. Kapeeka Land Bank. Kapeeka Land Bank. Olunaku lwaleero tuli wano e Matugga nga tulonkinga gye bayita LMC Land Management Center in Uganda eronkingiddwa ne Kapeeka e Matugga olunaku lwaleero ng'ekigendera kyayo kitegeeza ki munnayuganda ekigenze nga tukola service twatandika mu 2002 December esuta official operations of 2003 nga twatandika n'ekitundu kye twalitanga pilot projects e Kapeeka mu Nakaseke district nga twali tutegeeza ati General Sale yalina ekigendererwa kiki si abantu bangi atunulidde entya neggulo nga bakaabulwa amataka gaabwe omusomaali nga landiroodi tamanyi balibanja n'owebanja olusi tamanyi landiroodi ekikionanyi no kiraga buki bulyake kati jeno nassaamu sente ze n'asooka akola gye tuyita pilot project gye twatandikira e Kapeeka. Pilot project yatwala emyaka ebiri roughly ne tukola research ne tukola operation mwe twayambira abantu b'ekitundu okulaba nti tubajja mu nkaayana ezo ne tutegeera nti enkaayana z'ettaka zitandikira ku bantu aba empagi esooka landiro baaya kutuyita omuguzi noddako seera oyeyise nannyini ttaka nozzaako LC1 tokaayana gwe nkumaze
kati ulira nono ono yeyita mumbejja ulira nono abatulaba bonna n'abatuwuliriza amanya gange tuli wano olunaku lwaleero olunaku lwa ssadi kubanga ensonga eno nkulu nnyo eri ffenna ensonga y'ettaka kimanyi nti ensonga y'ettaka mu Uganda ekutte jeeri omwaka abalala basanyuka abalala beebuusa naye nga ekisinga byonna tulina omufumbi waffe kagezi nnyo owulira omufumbi waabwe owulira yatunuulidde ensonga eno okumala akabanga owulira ate agitunuulidde atya agitunuulidde mu ngeri y'okuwayirizibwa nga buli mwamanyi nti byonna ebiri mu Uganda nga bikwatagana Jerusalem olw'ensonga eri abagezigezi bangi abaamanya nti obakosa erinnya bayitamu akifunyeemu okulowooza kw'amaanyi okumala ebbanga era tubadde mukufumbiro nga tufumba nange okumalira ddala ebbanga ise mu myaka nga 8 ng'ali ku nsonga eno ng'ate alright saagala kumala budde bungi ku nsonga eyo kasitambala budde mu security alert teka kutanda n'okwata endagaano yo teka kutanda n'okwata ekyapa kyo oba oyina obutakkanya ku mataka go n'ogenda mu ofiisi y'abano abantu ojja kuba weekolidde akabazzi kugulu nyongera okujjukiza ekiri atabala kyekira nasigadde waka bano abasajja mission yaabwe yakutwala ttaka naye nyongera okubajjukiza ettaka lya Buganda teririna mipiira ndi ligenda kubuuka ligenda genda lijja sigalawo nyongera okugamba kuuma endagaano yo kuuma ekyapa kyo ekikutta obudde bwe kiraabuta buli kyolisanga ku ttaka lyo kyolitwala oba kuliko ssomero oba kuliko ddwaliro oba kuliko ddundiro oba kuliko fulaati oba kuliko bangalu kywala kuba asudde mweyunge mu lutalo luno tugoba baseddekeza bajja mu Uganda okutumalako amataka nyongera okujjukiza ekyobugagga omuntu kyalina mu nsi yonna bakiyita ttaka kasita omuntu akuggyako ttaka kasita omuntu akuggyako ettaka aba akufudde mmomboze kati gwe ddayo osumagire olime ettwala byekugambye ebisigadde gwonoomanya nga bulijjo bw'ofa sinzi gwe baziika muggwe bobbibwa baba byeggwe baba tebabyenze nyongera okutegeeza ebadde security alert y'okubiri era security alert zikomye kantandikire ku information nga bwe nagiteeseteese ogitambuza alright mbalamusizza nnyo mwenna bonna bane basewo buli mujja tusinza okola akatambi kano ka nti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu naku z'omwezi 5 zankoka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2026 njagala tutandikire wanne nga tetunatandikire eyo mbaddeko kemisana sibadde live anina akatambi kendikodinze gyekali ku mutimbagano gwange ogwa YouTube gyekali bw'ona omaze okulaba eno ojja genda okalaba kuba sikatadde walawo mbadde sabadde na budde mbadde sinako data amala kasaasaanya katadde ku YouTube gyekali era nkataddeko omulamu okugamba nti zizina ensonga lwaki Museveni yatadde ssente mu kujja abantu bana Uganda South Africa ensonga nzinnyonnyodde wabula mu kuzinnyonnyola nyongera obbajjukiza n'okubategeeza akatambi katandise banyabo ne bassebo badde bakimanyi nti Baganda baffe bonna abo abatono abajjidde South Africa tebabakiriza kulinnya ku ttaka lya Buganda oba ttaka lya Uganda amagye poliisi jati SFC babawambiddewo ne batwala ekyankwanzi gye bali mu kubasomesa emboozi z'amalwa n'okutuuka olwaleero omanyi ebyange mbyogera kati ng'omusizi agula essiyani saagala kugamba kintu nga sikuwadde bujulizi video mwazirabyeko ne njagala nkuwe video nawe kennyini ogyerabireko owulire nga abantu bayimba njoke nkuwa information nga bwe yazze danse ekyemisana ekyeggulo tugenda kufuna ekyokulya tumale tudde mu ndongo endongo bagiwawudde dda bannange tuli kyankwanzi ekyokulya ekinyeebwa abasirikale batukuuma
yembeera njala kuzanyina akatambi kana akokubiri ono muganda affe kasodde bire kasodde naye yazzeyo Uganda naye bino byeyogedde wulira bulungi nnyo bebo tewabakiriza kudda waabwe buli abadde ava mu nnyonyi mu sululu moja mu basi mpaka Kyankwanzi nakati bagenda batekayo wiki meka 2 babaliisa abanywesa mbu bava basomesa bane kase naye bino bigambo byange gowe na ali Kyankwanzi sawa zino Kyankwanzi si ya nnyoko si ya kitawo si ya jjajjaawo nkulagula emmere sigwa gifumba tumanyi lwaki bakutaddeyo ensi za Africa nyingi zijja abantu baazo neteze bantu bagenda maka gaabwe so singa mu Uganda gye babatutte mu setulugunyizo gye babatutte muli emmere mu bwegere nkiddamu mu bbanga ttono nnyo mujja tandika okulya simanyi nafunye blood clot simanyi mpulira empewo wewo simanyi ono yafudde simanyi ono ayina cancer simanyi ono ki omuli abaana abato n'abantu bakulu mujjukire mwena basinga obungi bali South Africa ebitundu kinana ku buli kimwe bali ona bazzukulu bannambi ate South Africa yemu ku nsi ezibadde ziwakanya nnyo Museveni n'abaana Uganda ababaddeyo kati gwe yagenzeeyo boodiringa nabwe bamanyi bubanga ensendera tezisobola kukwata bannansi bazo batwala mu bintu ng'ebyo lwaki bakutwala tolina mu magezi mbawadde ebbanga tono tunaamalirako omwaka guno ogutuuka ali mu November mu December mujja kwa matandisa ogamba ate simanyi nakamunguluze simanyi akatago kafuwa firimbi simanyi amatu tegakyawulira bulungi nnyo ate simanyi bangambye nina cancer simanyi grade 1 grade 2 ojja biwulira naye nga babawambi buwambi batwalayo naye nga naye batutte bennyini mukawa basaasire kyenjagadde obbagamba ensonga lwaki baba bakutta batwalayo 1 Museveni ekigendererwa kye kyadde kyakufuna bakomredi bannaffe omuli abakulembeze ba activists saako n'abawagizi ba national platform yensonga lwaki yataddemu ssente lwaki bannayuganda bali e Cambodia bali e Malaysia bali e Indonesia babonaabona bannayuganda bali Middle East Dubai Saudi Arabia Yemen Qatar babonaabona nga basaba obuyambi tebasobola kubajjayo lwaki yabaddemu interested kubanga yabadde ayagala ba activist bemumanyi yabadde ayagala bakulembeze ali solid bemumanyi yabadde ayagala bannayuganda b'enkyukakyuka remember bannayuganda bali South Africa basukka ne mutwalo bano baleeseko 10+ kubanga wabadde omulyo gw'okubba ensimbi wakati ba agent ba endala abali mu South Africa okuli abakola ne ba obeshuba embassy aba NRM ne mu state mwennyini era state mujjawuze bana bagenda zibawa kama mazo zigabana kye abatutte sosi kule sichunga bana Uganda rensonga yabadde n'ekigendererwa nti ayagala bali abadde bakolokota government ye sosi mwe baleese sosi mwe baleese naye kirungi nti buli kintu kibirako ekibi nabyeko mukulu Barambarugahale kano mukasale mukamuwereze ndabyeko mukulu Barambarugahale ng'ayogera nti bakomredi bannaffe babadde kwebasega bali emmere bamaze ne badduka mbu balina bibeera bidde bakomredi batadda kati buli kirungi buli kibi kibeerako ekirungi kano mukansalira ku buli kirungi kibeerako ekibi ate ne buli kibi kibeerako ekirungi nze Bala mu bintu byonna byakola byonna byakoze ffojjale mwagalako ekintu eki era mukamuweereze
mu bintu byonna Balamu byakoze ku nsi kuno mwagalako ekintu eki kyekiruwa. Balamu mwagalako ekibangirize ekiri wakati we n'okutegeera kwe. Balamu ng'omuntu twekirize ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kati space eri wakati wa Balamu ng'omuntu n'okutegeera kwe Balamu space gye nsinga okwagala ku ye tewali kirala. The space between Balaam and his capacity of understanding, that's the thing which I like on him most. That space between him and his understanding. The distance between Balaam himself and his capacity of understanding, that's what I like most on Balaam. Nothing else. So much take it mukamusale mukamugero buyagambye kyasinga okwagalako ayagala ekibangirize ekiri wakati wo n'okutegeerako eyo space eriwo gye nsinga okumwenyumirizaamu kubanga njagala nnyo. Akatambi katandise. Mala okunywa ku mazzi. Kati tutandikidde wa katutandikire eno bwe mmala okusanyukamu nga mumbuulira nga tutandika video. Maze okusanyukamu katutandike video. Alright. Ebyo mwagala bintu byononese temwagala kintu kiteredde mwemba. Manyi temwagala ko kintu kiteredde na kimu. Mwagala byononese byokka. Temwagala ko kintu kiri constructive kiri devote temukyagala mulwana mwagala kintu kyonna kitateredde nga kinyenya bwekiti amu bemmeze ne musanyuka ne muwanika amagulu. N'ebintu ebiri development ebiri tembyagala mwagala bintu ebyo byokunyenya meze ebyo mwagala ebyo naye no problem. Kale katandike bwe tuti. Mwenna ba comrade abenchuka ne bana Uganda buli mujoli. Olunaku lwajjo olw'omukaaga naye olw'okutanga tuyingira olw'omukaaga. Mwalabyeko mukyala Mariam Wangadya ng'ali mu yafeesi agezaako okwekalakaasa mu ngeri gye mutaasobodde kusoma. Omanyi nabagamba nti nze omutasomye wensoma ndi wandali bwe ntunulira olutindo ntulamu entindo nnya kati ku lutindo wa Semba wempita. Kati Mariam Wangadya okwekyanga n'okwogera ebigambo ebyo yabadde script mpandiike bulungi nnyo. Wadde mwagirabyemu nti yabadde akaaba, yabadde atidde, yabadde ayogera kino na kino n'atuuka n'okuyita Tata Natasha Ssimanyi Museveni alekerawo okulonda ebintu bitamugasa. No, eyadde script mpandiike. In terms of Levan's psychology, etya. Mariam Wangadya si yakulira ekitongole ekyo nti yeeronda. Soko kiteke ku bbali. Nyandi esoferiti bahabulwa dikiteta yamukola ki yamulonda. Kitegeeza Museveni yalonda n'abali abajja mu ofiisi bakolagana ba commissioners siwe kiri nti ye. Kati byonna ebikolo bibadde bakola ku national platform ng'agamba yetabimanyi tabiraba. Abadde akola ne baani ekyo ng'okimaze. Ebbanga lyonna baddagana Uganda temuli violence, Uganda ya mirembe. Kati ate ye bwe baga nti ye mu ofiisi temuli mirembe ne bakolagana nabo bonna baavu mu ntegeera tebalina ntegeera. Kiki yadde ategeeza oyo gwe tuyita Katemba omuzanye abuzaabuza abantu nti waliwo ekikyamu. Pressure yavudde ludda wa. Bwabanga akulira akakiiko k'okulwanira eddembe mu Uganda naye talina mirembe mu ofi kiba kitegeeza nti emirembe gy'abadde apuliikinga emirembe gimumazeeko emirembe. Awo tugeeza kati eyabadde script mpandiike kandi kuviireko ntono. Oluvannyuma lwa UN Human Rights Board ey'ensi yonna okufulumya alipoota Namutaayika eraga nti Uganda ekutte kisooka mu kulinyirira eddembe.
ly'abanna Uganda kyawaliriza Museveni okuwandiikira Mariam Wangadya script ajaba driving into diversion nti waliwo obutali bulungi mu kitongole no yabadde script empandiike oluvannyuma lwa video eno yasaasaanye ku mutimbagano eno. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases in which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria, I can tell you that the Secretary General expresses his deep concern about the explosion. Kati video eyo ye yavuddeko obuzibu Mariam Wangadya yamugamba ajje akole statement okudivertinga banna Uganda kuliyo information eyafulumye ye Wangadya bwe yazze ono Katemba bwe yazze mu kulooza mbwa ayina emutawaanya yeyogedde bw'ati. Madam Chair, with this attitude, you have to speak to your lawyers. but you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. You are choose this condition of violating human rights. Madam Chair, You cannot speak any further. you yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, and at least it is before the world, Madam Chair. Yeah, it's alright, most alright. I will leave this commission. Sure, I will. A few moments later. naye nina okwemulugunya nti aza akulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekikola kifuulanga ew'okukanyoga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo mazima oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambuliro wadde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'omuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo nnya mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Kati oyo mukyala report eri bwe mala ofuluma bamugamba ajja akole kye tuyita counter intelligence kwe kujja nayogera ebigambo ebyo okubabuzaabuza oluvannyuma lw'okufuna alipoota eri kati mbwe mulobere ku ye naye ng'akimanyi bulungi nnyo talina sse ku bantu bonna abalondebwa. Yatugamba Uganda erimu emirembe ate kati yatugamba Uganda teri mirembe era n'abakibakola nabo bonna bali incompetent. Bwabanga Museveni yalonda gwe omukyala alina endali, sorry to mention but I mean it, nga oli a person with disabilities nga gwe okulira commission kati bali abalala ba commissioner banno oza bagenda kweyisa batya mu ngeri etya kitegeeza nti olwedde nawe oli incompetent era oli unfit okubeera mu office eyo. Kati mwena njala bagamba abasajja n'abakazi pressure ebayitiriddeko bulungi nnyo era bakimanyi bulungi nnyo nti ekibagoba kyambadde era kibalengererako ddala bulungi nnyo. Kati awo tuvuddewo bwe tuba tumaze okuvaawo ekyokubategeeza omukyalo oyo mugendeko mpola njagala muwulire akatambi k'omukulu ono. Akatambi k'omukulu ono
wetugenda okusinzira video ya leero mbalage nejjo okwogera Kanyende Esoferi mbabuulire kye mutaategedde buli omu akitegeere ko tunayogeza information endala muliro mukulu ono ng'ayogera. We are just stuck in this rut whereby still continue to prolong their stay, yet they are not people who have brought any significant difference to the lives of their people. It is all about themselves. And those who have done it, you can see in many instances, apart from changing the constitutions, they will go to the extent of rigging elections. They will detain, or they arrest and detain opposition. They will ban opposition parties. They will rig elections. Museveni in Uganda as an example. I mentioned Paul Biya, who's 93 years old. Paul Kagame. He's been there 26 years. And he changed, Paul Kagame, he changed the constitution in order to stay longer. You will never find, it's like if I give an example, when you see the military coups, very soon you will find the regional body suspending the membership of that country, because the AU also will come out very quickly to suspend that country. But you would say, okay, but then what led to the coup? Those leaders themselves engaged in human rights violations, violated the rule of law, amended their constitutions, all the type of things which have crowned them as dictators, very autocratic leadership. And yet the regional bodies say nothing, the AU says nothing. And then when the soldiers say no, because of all these things you've been doing, we are now taking over. And you'll find that initially, not long afterwards, you'll see that people rejoicing that that leader has been removed. Yes. But the unfortunate thing is that the military then, once they come into power, then they too start enjoying power and not wanting to hand over. There's a club that these leaders belong to. There's solidarity. They're sort of thinking that, well, one day if I want to do the same thing, I will not expect my neighbor, my colleague, to be criticizing me. Yes. So let me just keep quiet. Voice of Africa by Africans. Olidde bigambo ebyo kati kankwongereko bino loka tusimbule video yatuleese njagala olize ebigambo bye bana abasajja olya bulungi nnyo who was said to be born in the borders of Uganda and Rwanda and to be a Munyarwanda, and the whole process of exclusion of the Rwanda people across the both sides brought conflict through the NRM, as you just said. And I think that this concept of violence, that Mr. Museveni has agreed that violence is the only solution to Uganda's problems, and has got a lot to do with the history of Uganda. Uganda was based on kingdoms where the imperial power, Great Britain, made sure that the whole concept of divide and rule reached an apogee of violence that it is said that Uganda has never really recovered, and that is why Mr. Milton Obote was just as violent as Idi Amin. People believe that he was much more of a civilian leader. He was not. In fact, Idi Amin probably the only leader in Uganda who actually believed in something called a black republic. As Mr. Mamdani argues in Neither Settler Nor Native, or the subsequent belief is a question of Uganda, has tried to bring disparate kingdoms into a unified Ugandan republic. And that has been very, very difficult for Uganda. And that is why Mr. Museveni is using this violence to keep Uganda under his boot. And his son, who is also a military soldier, is following on the path of the president, because if Mr. Museveni dies, Mr. Museveni is an old man, he's nearly 80, over 80. The same concept of the family rule of violence and
stomping on the political rights of Ugandans is what this group believes in, and I think that is the discourse that we need to move to understand how Mr. Museveni operates. And Prof, coming to you, Professor Mamdani, are you... All right. Obutambye bwonna bw'owulidde bwogera ku linnya Museveni mutabani we ne famire yaabwe ku butya babafugazza eggwanga Uganda n'okuliteeka mu butabanguko nga bafugira mu butabanguko. Kati akatambi mu butongole katandise. Mbalamusizaako. Mwenna muli bazadde abali wano. Either oyina omwana omu oyina abaana babiri basatu bana bataano. Abaana abo bwe batuuka b'ozaala bwatuuka mu myaka egiteesobola nga tasobola genda mu kaabuyonjo ye zino eza plastic entono oba ogenda mu kaamuyiganja kali akaabakulu. Ebiseera ebisinga beeyambira nnyo bwe baba basanze. Kati abaana abo beeyambira basanze. Gwe omuzadde yenna w'osanga obubi bw'omwana oyo oyina obbuyoolawo oba omwana oyo n'omukoka okumukoka. Abamanyi Oluganda olutuufu bakuyita kukoka oba n'osangula omwana oyo n'omutereza. Kino ekikolwa kikolebwa abazadde bombi, abasajja n'abakazi. Kati Museveni abadde amanyi nti ensi tesobola kumutegeera engeri gy'abadde akolamu ebintu bye. Effujjo, the drinking general, the bottle hardening general, the cow dancer, effujjo ly'abadde akola nga alikola alijja ku kitaawe yennyini nga n'ebimu byawandika ne byakola n'abagamba mujja kizula nti Museveni yabimugamba bikola. Lwaki nabagamba mbasomesezza Nyanda Yosoferiti bahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kareche ensi yatemuzezedde ensanga bisibe na nyini kabuyonje etambula mubasomesezza kyemwagana okusooka okumanya ekisemba mu kino. Kasitola Nyanda Yosoferiti ng'ataddeko obugali maaso ng'abutadde wano bw'ati. Galubindi zina kubeera kuno bwe kasitola ng'ataddeko obugali maaso abutadde wano n'atunula bw'ati ng'akola bw'ati. Manya taina kyazze bagamba kyonna eyabazze mu kye batuyita reverse psychology. Bw'ateeka Galubindi bw'ati n'aziteeka wano ku midumu gye gino egy'ennyindo n'atunula bw'ati nga bw'ayogera bw'ati. Ekyo abaasoma psychology bakugamba nti omuntu buli kintu kyonna ky'aba agenda okwogera aba akola ensi ye either ng'alina obuka bw'asindika oba okuggyawo ekyo kibadde boogera kyazze okwogerako. Kati ebiseera ebisinga bw'olabanga Museveni azze okwogera ng'atadde wano Galubindi atunulamu bw'ati. Guno bwe Galubindi ng'atadde manya kyabazze okukola bagiyita reverse psychology. Kati olunaku lwajjo bwe yazze okwogera ku Lwomukaaga mbw azze kwogera eri eggwanga yabadde tazze kwogera eri eggwanga kubanga mwenna mwabaddeko abaddeko. Talina nsonga ya Simba gye yayogedde eyamba bannayuganda sekinnomu wabula yabadde ayogera nga bwe nkugambye omuzadde alina akaana akato akeeyonoonera najja n'akakoka. Mu bufunze okwogera kwa Museveni okwajjo yabadde akoka mutabani we mu reverse psychology. Ebigambo byonna Museveni byayogedde jjo yabadde agezaako okuprotectinga okupromotinga mutabani we n'okugyawo ebyo ebimwogerwako kyeyabadde akola. So teyazze nti azze kubuulira ggwanga ku bintu kye bigenda okukolebwa biyimiridde bikyendo. Yabadde azze kulongooseza mutabani we ku biki bimwogerwako n'ensi engeri gyemulabako. Naye bino ebintu yabadde alina obyogera ng'akozesa kyetuyita reverse psychology tactics. Talina kyeyayogedde nga tekikwata ku musabani we kyakoze, naye okuggyawo ebyo byalowooza nti bitandise okuvaayo mu bantu nga babirireetinga okuva ku gavumenti enkadde bidda ku gavumenti eyiye. Kati ye najja okwogera ng'akulaga nti byonna ebibadde byogerwako ku gavumenti ye ne mutabani we tebiriiwo, bawayiriza buwayirize era nti gavumenti mugigeraageranya gavumenti ziri ezaayitako.
ekyo kyabadde akola nkugambye yabadde akoka mutabani we naye nyini okwekoka enserooze nti bitumwogerako si bituufu mu bufunze jo yabadde akola reverse psychology in counter attacking whatever wrong Muhoozi has done. Okitegedde talina kyeyogedde. Genda ku ssimu yo onteremu ekigambo reverse psych. What is the meaning of, what is the true definition of reverse psychology? Ayina essimu ey'okubiri njagala otype ogende ku Google Moses oteke what's the true definition of reverse psychology. Mara okunywa amazzi mu ddakiika emu ng'okitayipinza ngenda okwongerako emboozi ng'ensi etegedde kyonjogerako. Kwata essimu yo ey'okubiri awo owandiike mu Google Moses oteke what's the true definition of reverse psychology. Kati bw'omala kiwandiika wano ensi egenda kitegera speech gy'adde akola jo byakoze. Kale bwe mbanga temusobola ezeka nkyenoonyeze wano all right. Doing something opposite. Wanebwe sikyongera ko kyembadde njagala. Kati doing something opposite. Kati njagala okwate Museveni byayogedde obisse mu opposite side of the true story ezibaddewo since 1966 up to date. Olyoka otegeere nti nze bano nabasoma mbamanyi bulungi nnyo. I know Museveni you're watching right now, wherever you are, plus your brother Salim Saleh and your son Muhoozi, I know you're watching. So you come in publicly to speak in the public, intimidating, speaking in parables and using your political philosophies of thinking that people, they can't understand your reverse psychological tactics. For us, we studied, know exactly what you do. So yesterday you came publicly to defend your son and also to defend yourself about the crimes you committed against the will of Ugandans. We know it exactly. So now today I've came to expose you. So that all Ugandans world over there they should know exactly that those are some of your old tactics you've been using all along. You commit a crime, you end up blackmailing someone, or you pinpoint someone that is the one who committed that crime. That is exactly what you did. Whatever you said was opposite. Kamba weko sample abatasobodde kulaba bintu bino. Mayi njagala kusooka kujja mu bintu bino kye mmala okwogerako wano nga nkijjamu okendezako space. Omwami ono yagambye mbwati katusookere wano. Njagala owulirize bwe yagambye bwati. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. The opposition what? The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail. All right. The opposition
lawbreakers. They commit crimes, and if they ask for bail application, when they come out, they threaten government witnesses. The moment kasitagamba nti aboludde oluvuganya bazizi ba misango bakolobezi tetusobola bawa kakaluka kooti baka police kubayibira kubanga bava ne batiisatiisa abajulizi ba gavumenti. Museveni kennyini ng'asinziira ku mitukutu gye ejja Twitter empapula zaamu yavaayo n'agamba yateekawo n'etteeka n'alagira nti teri kuwa muntu yenna bail application. Ye kennyini nga yakyeyogerera. Si bwe yakyogera nti ye. Kino nze naawe tukimanyi. Omuntu wazza omusango. Gavumenti n'emukwata n'emuvunaana omusango. Omuntu oyo aba tamanyi ani agenda mulumiza mu kooti nti omujulizi wa gavumenti yaani. Kati ono bwakugamba nti aba opposition naddala aba national platform bweba bakwala babateeka mu kagu bateeka mu kaguli mbobana bwabbeere bagenda kujja batiisetiise abaki bagenda obaako obujulizi. Museveni kuno kwoli njagala obuulira ensi mu buyaayi bwo advanced psychology. Mujulizi ki owa gavumenti eyali azze n'alumiriza abaana b'enkyukakyuka since 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026. Mujulizi ki gwali oleese. Gavumenti kennyini mwe Nyandwe toyina mujulizi n'omu. Ate teri muntu wa nkyukakyuka amanyaani agenda muwaako bujulizi. Kati bw'ogamba nti we threaten the witness. Nigwe musajja guluza bannayuganda bibasiru. Why do you think that the only thinking capacity of Ojango politics can apply in this modern society? You commit a crime against someone's will, then you turn against him to force him to accept the crime. And then you come with your advanced psychology tactics to show that the public that you are clean and there is something wrong, that even you fear to release people who have their constitutional right of getting a bail in the court. Gunogamba ateba Gorina ngana babesi je gosibe myaka ebiri abajulizi bakulemye okuleeta. Public kibale mu kimiti omu ku bajulizi abade bagenda okulumiza besije ye muzungu wa mwanyinaze Shanita namwe mu badi black kuba sibidde bungereza myaka abasatu. Mboloko bade amzidira bali mu kufuna omuzungu olimu yali kusingo bali bakogoba bali bataddeko kati bade bagenda kweyambisa yali boyfriend wa Shanita namuyimbwa gubasibidde bungereza nga witness n'omulala ye mugati gwa bata munyagwa. Kati mu baana b'enkyukakyuka Museveni mujulizi kigwolina gwoganda ogenda kwiko tete please eyo tactic ya reverse psychology gisuwe muno moyambali abagalubino weteeka nojja notiisatiisa abantu ng'oliwooti kansoke nkubulire bonna botunuzaamu amaaso boyogera nabo ezo mbata zaneti kubanga gwe mukama waabwe bwe tuba ku mirimu nga bakama bwaffe batukozesa mukama mmwe kyayogera mukkiriza yesu kubanga bw'omutakkiriza omusala tegenda bbawa. Kati when you bring your cabinet ministers, when you are going to address the public and you start coming with your advanced psychology statements, there is no one among them who will come out to challenge you. No, they will accept because it's you appointed them. So it comes back to we, the citizens, who can challenge you in your old tactics of advanced psychology. No gundi tulo aho ekizibu kyoyina bannayuganda basiru badongo bapumba waavu no batunulira bwoti ekizibu kyoyo omusajja kwefuula omugezi mu by'ekisiru. Ekizibu kya Museveni ne famire ye beefuula abagezi mu nsonga z'ekisiru. Milioni yana mwenda n'alowooza temuli muntu yenna asobola kutambuza ggwange nti ye yaliwo yategeera. Nze I will challenge you ne mugulu tujja kusinkana nja kuchallenginga. Gwe milioni yana mwenda nolowooza nti gwe ategeera mu kasooto kano bugalu bino jjebo n'otunula ziri embata ze zaneti zino embata za nosinobo
Tekuli no mwaso na kuchallenge His Excellency, there you are doing bad or you are going astray. No. Baga kubanga goba sasula naye abali mu public nga twagala kintu genda kugamba ziri embata zezaniti zo zigenda kukkiriza naye ffe tetugenda kukkiriza kuba tukumanyi twakusoma bote bakusomanga ko kuba teleka mugwanya kagana kasala mbyayi bwekaba nkagule kanne system ye wefanana teriyo ka mugwanya kagana kasala mbyayi bwekaba nkagule bwekaba tekali ulwakiro omuntu yeyamba mu nsiko era still ye government yo nonjogera Luganda wabadozze kulwanis wadozze kulongoosa bukyambwa mutabani wo nga buli kikolobero kyonna kyakoze oze kisaanyaawo olaga nti tewali kibi kyonna era boogera bubi mukulu tutegeera awo tugenze katambyako okubiri kubanze ndiwo kwabya bwe yavudde kwako najja ku kano ulira also have been putting forward the slogan Zemu. You know they are good at bringing slogans which are just empty. Bizemu, bizemu. Ebyeda. Kidnapping people and so on. Bizemu. Meaning the bad things of the past have come back are wrong. The past happenings meant that anybody arrested or abducted would not go to court, but would end up as a dead body at Namambe Forest, the River Nile, or Kaya's farm. So to have somebody arrested and taken to court, and then you say Bizemu, you are really deceiving yourself. All right. Nyandi osoferiti bahawurwa rutabayisirwa the son of Karekezi nsiyara mzezede nsanga bisibe the owner of the moving latrine. Here we go. Ogambye until we use the slogan and that what happened some time back here it has happened right now. Of course it is. Whatever was happening in 1966, it is exactly what is happening. 70s, 80s, 90s, 2000, 2006, it is exactly. Kidnapping, killings, whatever happens during those regimes, something which is happening right now. So, here are some of the people, missing people who were kidnapped and they are nowhere to be seen. They don't have, even their families, they lost hope. Katika nkunyonyole eno yelisti y'abantu ababuzibwawo nga tebazzeemu kulabikako mu kkooti ewantu walla wonna wulira bulungi nnyo kuliko John Bosco Kibalama yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 ekyanja nakati olwaleero tamanyikiddwako gyali mukazi we yagezaako nnyo okuteekawo embeera okunoonya bbaawe taata w'abaana be John Bosco Kibalama nakati teri amanyiko maziikirege nawagyali bwe tugamba nti bizzeemu ng'ojja ne bwegali maaso ng'otaddeko amaaso ng'okangakanga abantu tuba bakyamu tulinawo Lwemba Mustafa yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e11 omwaka 2020 ekyebando takatalabikangako wadde okuggyako mu kkooti ne famire yamuvaako kuliko Lukwago Mantini yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'e11 omwaka 2020 ebugoloobi nakati talabikangako wadde okuggyako mu kkooti tulinako Ssemoddo ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'e12 ekasubi Rubiya nakataddangamu okukubirwako kiruwo kya muluba luwadde okujja mu kkooti tulinawo Nalumoso Vincent yawambibwa ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'e12 ebugoloobi nakatakubwako kya muluba alina okujja mu kkooti tulinawo Musisi Mbowa yawambibwa ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e12 mu Kisenyi nakati takubwako kya muluba alina okujja mu kkooti tulinawo John Bosco Kibalama ono yawambibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e12 omwaka 2020 yakwatibwa yawambibwa kuva ku mulimu gwe mu kateeka wa Kisekka teri amanyi gyali
family yagezaako mulondola n'abula. Tekyabamalira ne mutta ne mukazi we eyaziikiddwa omwezi oguwedde. Naye tetumanyi gyali. Tugenze ku Mbabazi Moses yawambibwa mu mwezi ogw'Ekkumi naye yagiwa wa Kiseka nakatadyanko mu kkooti wadde okumanya walina family yabivaamu. Tulinawo George Kasumba yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Olubereberye 2021 ekyotera teri amanyi gyali ne family yamuvaako. Tulinawo Sesaazi Isma yawambibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'Okumi mwaka 2020 baamujja Makindi nakatamanyikiddwako mayitire tajjangako mu kkooti teri amanyi gyali yabula. Tulinawo Mubiru Hassan yawambibwa 2 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2020 Kawaala tamanyikiddwako gyali wadde amayitire. Tulinawo Zimula Dennis yawambibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2020 Ekyebando Nansana nakatamanyikiddwako gyali wadde amayitire wadde amaziikire tajjanko mu kkooti wadde wantu wonna. Tulinawo Chiria Peter yawambibwa ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2020 Ekyebando Nansana nakati talabikangako wadde okumanya bamuziika nawagyali. Tulinawo Angolo Shafiki yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2020 yawambibwa Kyebando Nansana naye tamanyikiddwako mayitire wadde obuziikiro era naye family yamuvaako. Tulina Sempijja Yuda yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2020 Kabembe Mukono tamanyikiddwako buziikiro wadde amayitire wadde mukomero okujja okuwozesa taliyo. Tulinawo Kanatta Muhammad yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekumi 2020 mu Mukono naye tamanyikiddwako mayitire wadde okujja mu kkooti. Tulinawo Baguma Joseph yawambibwa ennaku z'omwezi mu mwezi ogw'Ekumi omwaka 2020 Ekyebando naye tamanyikiddwako mayitire family yamuvaako Allah yamanyi wagyali. Asembayo Godfrey Kisembo pali betumanyiika abatono yawambibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'Okubiri omwaka 2021 Mubende Town nakatamanyikiddwako gyali. So Museveni, so when you come out to blog on the national mainstream media, on social media, promoting and cleaning your son's name and story, doesn't mean that we don't have information. We have information and the proof that your government has been kidnapping and killing innocent Ugandans across Uganda. Previously, you tried to befriend the people from eastern the side of the country after killing Ugandans in the Mukula massacre and other areas. It's you created Joseph Fukoni who killed hundreds of people from northern Uganda. You try to befriend them by giving them money. So we know exactly what is taking place in Uganda. You are trying to camouflage and hiding the information, but we shall expose you. These are some of the basements and torture chambers in different areas of Kampala, Mukono, Wachiso, where individuals have been tortured, killed, and missing up to now. There is a basement at DSI, former CMY, under Jet Command, commanded by Major General Richard Otto, the elect of CMY right now. The Katabi Military Barracks, which is commanded by Major General David Mugisha, the SFC commander, on orders of your son Muhoozi Kainerugaba, whereby many of political activists, including NUP supporters, have been kidnapped, tortured, and others end up losing their lives in Katabi SFC military barracks, which is commanded by Major General David Mugisha, your fellow Rwandi, on orders of Muhoozi Kainerugaba. There is Kalangala Island under Colonel Kaka, former ISO boss, and it's still in operation. This Kalangala Island is commanded by Kaka, Kalanda Stigley, and he's using some of the street boys of ghetto structures. And previously, the one who was commanding those torture chambers was Lady Sobi, who was also eliminated by the system because at the time of his death, he was trying to come publicly to clean his history, but it was too late. It is the system which cleansed him. Then we have ISO headquarters, have basements under ISO boss,
We have ESO headquarters basement under ESO Boss 2. We have Chengera basement under CMY. We have Chanja basement under SFC. So publicly, you come in the public talking nonsense. You think we don't have information. You use reverse psychology to confuse Ugandans. That is wrong. The Lumbuye military barracks was well set and organized, whereby if any foreigner, men especially the human rights activists or supervisors, when they come to visit Lumbuye military barracks, they can't observe or see any torture chambers, but beneath of those buildings, in the basements, there are so many Ugandans who are tortured under those huge flats in the Lumbuye military barracks. But as you do always, you camouflage. You planted or you appointed your fellow Nyarwanda lady who is there on reception, who is ever escorting the observers who come there to see exactly what people say that it's the truth in Lumbuye military barracks. For her, she just escort those people to different areas, which areas are well organized, where you can't observe anything kind of torture or mistreating of people, but the real basements are under beneath of those flats. People are killed and buried in the Lumbuye military barracks. You talked about Namav and Mavira. ISO, same way, and other security operative or agents. They have been kidnapping people and killing them and bury them in mass graves. Most especially NOB supporters. And the information will have it. So you can't come public to start cleaning yourself and your son. That whatever Amina and Obote they used to do, it's not exactly what you do right now. Remember, the public must know that during Obote's regime and Amina's regime, you were the main person who were operating under Obote's state research and Amina's regime. So the state research during that time was operating like CMY, ISO, crime intelligence. So the same thing which is happening right now, same tactics in different government, but with the same people who are committing crimes against humanity. So publicly you are deceiving people that nothing wrong is taking place. We have mass graves in Karanga, mass graves in Impiji, mass graves in Mokono, mass graves in Kayunga, mass graves in Entebbe, even in the middle of the city, Kampala. You lied people about the Chiwetere. Chiwetere was you. Nobody came out to claim anybody during his Chiwetere's massacre. That Chiwetere killed people. Nobody came out to claim any dead body or bad body there. No. It was you. Reverse psychology confusing people. This is a new generation whereby we can come out and we explain. We change the narrative. For you are good at lying and confusing people that you are a good leader, but indeed you are the mastermind of all crimes against humanity in the Ugandan history since 1966. Remember, you were brought as a machinery by Obote on the orders of late